Which helps birds to fly? Head, wings, legs, tail. Що допомагає птахам літати? Голова, крила, ноги, хвіст. Wings – крила. What is the common name of bird's house? Cave, hut, nest, web. Яка загальна назва пташиного будиночка? Печера, хатинка, гніздо, павутина. Nest – гніздо. What are the baby hens called? Chicks, pup, hare, infant. Як називають дитинчат курки? Курчата, щеня, заєць, немовля. Chicks – курча. Which bird never makes its nest? Cuckoo, parrot, crow, eagle. Який птах ніколи не в'є гнізда? Зозуля, папуга, гава, орел. Cuckoo – зозуля. Which is the smallest bird in the world? Parrot, peacock, crow, the hummingbird. Який найменший птах у світі? Папуга, павич, гава, бджолиний колібрі. The hummingbird – бджолиний колібрі. Which is the biggest bird in the world? Eagle, ostrich, parrot, crow. Який найбільший птах у світі? Орел, страус, папуга, гава. Ostrich – страус. Which bird is known as singing bird? Sparrow, crow, nightingale, dove. Який птах відомий як співочий? Горобець, гава, соловейко, голуб. Nightingale – соловейко. Which is the bird that can fly backward? Peacock, crow, hummingbird, eagle. Який птах може літати задом наперед? Павич, гава, колібрі, орел. Hummingbird – колібрі. Which one of these birds cannot fly? Sparrow, parrots, penguins, dove. Хто з цих птахів не вміє літати? Горобець, папуга, пінгвіни, голубка. Penguins – пінгвіни. Which bird can turn head around to look backward? Pigeon, owl, swan, crow. Який птах може повернути голову, щоб озирнутися назад? Голуб, сова, лебідь, гава. Owl – сова. Which bird is the symbol of peace? Swan, peacock, duck, dove. Який птах є символом миру? Лебідь, павич, качка, голуб. Duck – голуб. Which bird fly high in sky? Eagle, falcon, crow, Asian goose. Який птах літає високо в небі? Орел, сокіл, гава, азіатський гусак. Asian goose – азіатський гусак. Which is the fastest diving bird in the world? Peregrine falcon, falcon, eagle, crow. Який найшвидший пірнаючий птах у світі? Сапсан, сокіл, орел, гава. Peregrine falcon – сапсан.